Good morning to all of you. Last lecture we are discussing about the editor. Now, in that case, we consider the structure of editor, definition of editor, and how editor can use different types of filters. Today we are consider the types of editors. There are 5 types of editors used in our programming. First one is nothing but line editor, second stream editor, screen editor, word processor, and structure editor. We consider or we discuss each editor in details with corresponding examples. Okay. Now, in case of the first line editor in the sense that is we are familiar with our DOS prompt, we consider the command prompt. Now, such type of editor is called as the line editor. Here, we consider the line editor is one of the simplest type of editor which use the buffer to store the information. That is, temporary memory will be considered to store the corresponding information of a given line. Line is in the form of a particular command passed to the given editor. Now it operates in the command mode. User give the command to the editor for any operations. Editor will respond this particular command. Now we consider the DOS command prompt. Here DOS command prompt is one of the type of editor. In that editor, we don't handle any of the operation using a graphical user interface. Now we require to handle that particular editor. We consider all command uh, required, that is all commands are known to you. Which type of operation we want to perform, corresponding command will be given as an input to that editor, and accordingly we can perform the operation. For example, we want to create a particular file. For that purpose, we need to create your file, that is we need to use the corresponding command, that is to change the particular directory of a given uh, mm, cursor or for input. For that purpose, we can use the change directory command. Accordingly, we consider different types of commands used on the editor, and corresponding operations will be performed by the editor. Now here buffer is the main memory. Now that is set aside to store the information which is entered from the keyboard. तुमच्या कीबोर्डवरनं काय इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी इनपुट म्हणून पास होते त्या एडिटरला, त्यानुसार ती इन्फॉर्मेशन त्या टेम्पररी मेमरीमध्ये, बफर मेमरीमध्ये काय केली जाते, स्टोअर केली जाते. आणि त्यानंतर ती मेमरी किंवा जी काही कमांड आलेली असेल, जी इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी आलेली असेल, ती काय केली जाईल, तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम थ्रू त्या ठिकाणी प्रोसेस केली जाते. ओके. नाउ यू वांट टू चेक द करंट डेट अँड टाइम, वी पास कमांड ॲज अ डेट और टाइम, वी गेट द करस्पॉन्डिंग output to the end user. Okay. Now here example will be given, that is the teleprinter, inline or Teco. These are the examples of a editor or a single that is a line editors. Now in this case, we consider the different format or different type of uh, representation of this line editor. Now line editor is easy to read or write, or it is simple to read or write, because we need to pass a single line input to the given editor. त्या ठिकाणी तो editor design करणं जास्त complicated नाही. We easily design it. We can perform such operations using that particular editor, or to write the code for that line editor. Now simple in design and implementation, these are the merits of that line editors. Easily we design that particular editor and perform the implementation of such a editors. Then next one is nothing but command and responses are interleaved. तुमच्या कमांड काय असतील आणि corresponding responses त्या ठिकाणी काय रिटर्न केले जातील. Now they are interleaved to each other. Accordingly, the output will be generated by the line editor. Now it has some drawbacks also, that is we consider the demerits. That is, first demerit is nothing but not user friendly, because user need the knowledge of each command corresponding to that line editor. तुम्ही कोणता लाईन एडिटर रन करताय किंवा ओपन करताय, त्यामध्ये त्याच्या कमांड्स कुठल्या आहेत, कोणत्या टाईपच्या कमांड्स तुम्हाला त्या ठिकाणी यूज करायच्या आहेत. दॅट्स वाय इट इज नॉट युजर फ्रेंडली. समजा मला त्या कमांड माहिती असतील, दुसरा एखादा युजर असेल त्याला कमांड माहित नाही. नाउ दॅट सेकंड युजर डज नॉट हँडल दॅट पर्टिक्युलर line editor. That is, it is not a user friendly. Now context of a text is not display. Which type of context will be considered corresponding to the text that is not displayed by the given editor. Now only single line is used for editing. If we complete single line, then the editing will be stopped by the line editor. तुम्हाला फक्त एका लाईन पर्यंतच काय करता येतं, त्याचं इनपुट त्या ठिकाणी देता येतं, त्या लाईन एडिटरला पास करता येतं. Now we can consider different types of operation like inserting some text, then insert particular text at a given location at a particular uh, uh,
जी स्ट्रिंग आपण त्या ठिकाणी पास करणार, त्या स्ट्रिंगच्या एखाद्या लोकेशनला आपल्याला एखादं कॅरेक्टर इन्सर्ट करायचं असेल, त्यासाठी आपल्याला ते ऑपरेशन त्या ठिकाणी देता येतं. मूव्ह लाईन नंबर, एखादी लाईन दुसऱ्या लाईनला मूव्ह करायची असेल, त्यासाठी मूव्ह लाईन नंबर ते ऑपरेशन आपण त्या ठिकाणी परफॉर्म करू शकतो. मूव्ह एम, दॅट इज मूव्ह एम नंबर ऑफ लाईन्स फ्रॉम द गिव्हन पोझिशन्स. Then delete the line, delete m number of lines. Then undo, that is undo operation will be considered if we perform the given operation and we need to revert it. For that purpose we do the undo operation. Such a task will be handled with the help of line editor, that is the corresponding line editor. Okay, now here one more editor is given there, that is the ed editor. Now ed is a line editor for unix operating system. तुम्ही जी unix operating system वापरता त्या ठिकाणी तो ed as a line editor म्हणून त्या ठिकाणी काय केला जातो, यूज केला जातो. Now it has some other feature also provided by the line editor. That is, one is it is available on essentially all Unix operating system. We consider every Unix operating system that ed editor is available compulsory. Okay. Now second feature is given for the ed editor, that is a model editor supporting commands mode, text mode and viewing mode. There are three types of mode to represent that ed editor. First of all, we consider the command mode, that is we use the command prompt, and on that command prompt we can do the operation with the help of commands. That is the command mode operations. Text mode, in the sense that is we can open that particular editor in the text mode. We pass the text on the particular editor. जो काही editor असेल त्याला तुम्ही ते text त्या ठिकाणी pass करणार आहात. Okay. And last thing is nothing but the viewing mode. Viewing mode, in the sense that is how we can display that particular editor. Accordingly, that mode will be represented. That is nothing but the viewing mode. We consider all these three types of representation of that ed editor in the Unix operating system. Now second thing is nothing but stream editor. Now what is that stream editor? Here we consider the stream editor views the entire text as a stream of characters. Okay, तुमचे जे काही कॅरेक्टरची स्ट्रीम त्या ठिकाणी कन्सिडर केले. नाउ आवर एंटायर एडिटर विल बी कन्सिडर अंडर दॅट stream of characters. Now this particular editor permits the edit operation to cross the line boundaries. In case of the line editor, we consider a single line input. In that editor we consider only one line can be inputted as a कमांड. त्या ठिकाणी ती कमांड म्हणून किंवा ती एकच लाईन पर्यंत इनपुट त्याचं रिस्ट्रिक्टेड होतं. बट इन केस ऑफ द स्ट्रीम एडिटर इट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द गिव्हन लाईन. म्हणजे तुमची लाईन त्या ठिकाणी काय होऊ शकते, एका लाईनचं इनपुट तुमचं 2 लाईन पर्यंत जाऊ शकतं, 2 लाईनचं इनपुट 3 लाईन पर्यंत जाऊ शकतं. बट ऑल दीज थिंग्स, all these lines or inputted text considered as a complete stream of characters. Okay, that is called as the stream editor. Here restriction is not given on a particular line. एका सिंगल लाईन पर्यंतच तुम्हाला इनपुट दिलं पाहिजे, ते रिस्ट्रिक्शन या ठिकाणी काय झालंय, अवॉइड झालंय. दॅट्स वाय वी कॉल इट ॲज अ stream editor. Now second next thing is nothing but stream editor is typically supports the character, line and context oriented commands. Those commands which are considered according to the given operations, that is the context oriented commands, will be considered in that particular stream editors. And it supports the the character line, that is we consider here different types of character lines will be considered in that stream editors. Okay, now next one is nothing but in stream editor, the current editing context indicated by the position of a text pointer, where we can consider or where we can set the particular text pointer. At that point we can do the editing that supports that is this can allow by the stream editor. Now this pointer can be manipulated using the positioning. जो काही एडिटर आहे किंवा जे काही पॉइंटर्स त्या ठिकाणी तुम्ही एडिटिंग साठी वापरणार आहात, तो आपल्याला काय करता येतो, त्याची पोझिशन मॅनेज करता येते. दॅट इज वी कॅन मूव्ह इट फॉरवर्ड ऑर बॅकवर्ड. त्या लाईन वरती किंवा त्या पर्टिक्युलर इनपुट देत असताना तो आपण फॉरवर्ड घेऊ शकतो किंवा बॅकवर्ड डायरेक्शनला त्याची मुवमेंट आपण देऊ शकतो, आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी काय केलं जातं, त्याचे रिप्रेझेंटेशन त्यामध्ये दिलं जातं. नाउ हिअर एक्झाम्पल इज गिव्हन दॅट फॉर द particular editor is nothing but SED editor in the Unix. ed editor, it is the line editor in the Unix operating system. SED, it is another type of, that is the stream editor in the Unix operating system. Now SED is a stream editor. Okay, SED is nothing but the stream editor. S represent the stream and ed represent the editor. That's why it renamed as a SED editor in case of the Unix operating system. A stream editor is used to perform a basic text transformation on an input stream. देन जे काही इनपुट स्ट्रीम असेल त्या इनपुट स्ट्रीम वरती किंवा जी बेसलाईन आपण पाइपलाइनिंग मार्फत, दॅट इज वी कन्सिडर वी पास द इनपुट
one by one line to that particular using the said editor. Now this pipelining will be takes place in that particular stream editor. Pipelining म्हणजेच काय, आता ऍक्च्युअली इथे सुद्धा इनपुट जे त्या ठिकाणी पास होतंय ते लाईन टू लाईन त्या ठिकाणी इनपुट पास होतंय, बट इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट टू अ सिंगल लाईन. ते एका लाईन पर्यंत लिमिटेड नाही. तुम्हाला त्या ठिकाणी एकापेक्षा जास्त लाईन्स काय करता येतात त्या स्ट्रीम एडिटर मध्ये पास करता येतात. बट ऑल लाईन्स कॅन पाइपलाइन इनटू अ फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ कॅरेक्टरची स्ट्रीम त्या ठिकाणी काय होते, त्या ठिकाणी फेड होते. त्या स्ट्रीमच्या फॉर्मॅटमध्ये ते इनपुट म्हणून काय केलं जातं, त्या ठिकाणी पास केलं जातं. नाउ इट वॉज डेव्हलप बाय ली एफ MC मोहन इन अ बेल लॅबोरेटरी. त्या एडिटरचं जे काही डेव्हलपमेंट झालेलं आहे ते बेल लॅबोरेटरीमध्ये त्याचं डेव्हलपमेंट त्या ठिकाणी झालंय. नाउ इट इज द इंटरॅक्टिव्ह एडिटर. नाउ इट सपोर्ट्स फॉर द रेग्युलर एक्सप्रेशन ऑल्सो. तुमचे जे रेग्युलर एक्सप्रेशन्स आहेत, रेग्युलर एक्सप्रेशन इन द सेन्स दोज एक्सप्रेशन्स विच आर यूज टू फॉर्म अ पर्टिक्युलर लँग्वेज. Okay, now that regular expression should be considered under the stream editor. With the help of stream editor we can write that regular expressions. Now text processing most notably with the substitution commands. टेक्स्ट प्रोसेसिंग परफॉर्म करायचं म्हणजे जे काही सबस्टिट्यूशन कमांड्स असतील त्या परफॉर्म करण्यासाठी या ठिकाणी स्ट्रीम एडिटरचा यूज आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये प्रोग्रामिंग मध्ये त्या ठिकाणी करत असतो. नाउ नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द स्क्रीन एडिटर. स्क्रीन एडिटर इट इज जस्ट लाइक अवर नोटपॅड. Okay, now VI editor, Emacs or Notepad, these are the example of your screen editor. Now according to the screen editor, that is it use what you see is what you get principle in the editor design. तर तुम्हाला तुमच्या समोर काय दिसतंय, तुम्हाला जे पाहिजे ते तुमच्या समोर काय केलं जातंय त्या ठिकाणी डिस्प्ले केलं जातंय. दॅट इज नथिंग बट व्हॉट यू सी इज व्हॉट यू get type of editor. Now we can open that particular editor and accordingly we can enter into that editor. Any type of data will be entered by the user. There is no requirement of a particular command, or according to the command it does not perform the processing or it does not require the processing. Now we add everything those we want to. Now here it is not compulsory to add a specific command only. It is not necessary to add specific data only. Like that line editor requires the particular command and then corresponding text data. जो काही input असेल ते नंतर consider केलं जातं. But before that it requires the particular line in case of the line editor or in case of the stream editor. But here when we consider the screen editor, we open that particular editor and we those text we want to add into it, we can perform that particular editing with the help of the screen editor. It is the most popular or a very simple editor to use to the end user. Now editor display a screen full of a text at a time. The user can move the cursor over the screen. त्या स्क्रीन वरती आपल्याला तो कर्सर काय करता येतो, पाहिजे त्या पोझिशनला मूव्ह करता येतो. नाउ युजिंग द अपवर्ड की, डाउनवर्ड की, लेफ्ट राईट, एनी टाइप ऑफ की, दॅट इज arrow keys तुमच्या कीबोर्ड वरती दिलेले असतात. दॅट इज वी कॅन मूव्ह द अपवर्ड डायरेक्शन. वी नीड टू मूव्ह दॅट पर्टिक्युलर कर्सर युजिंग अपवर्ड डायरेक्शन की, downward direction, left, right, any position we can handle with the help of this particular screen editor. We insert at every location our text data in the given screen editor. Now position it at the point where user desire to perform some editing and proceed with the editing directly. त्या पॉइंट पासून जिथे कर्सर सेट झाला तिथून पुढे त्याचं एडिटिंग काय केलं जाईल, कॅरी ऑन केलं जाईल किंवा फॉरवर्ड केलं जातं. Now user has full control over the entire terminal. तुम्ही त्या एडिटर मध्ये काय कंट्रोल, त्या ठिकाणी काय एडिटिंग केलेलं आहे तेच एडिटिंग त्या ठिकाणी काय केलं जाईल, प्रोसेस केलं जाईल. दॅट्स वाय हिअर जे काही टर्मिनल असेल टू हँडल दॅट पर्टिक्युलर एडिटर, टू एक्झिक्यूट दॅट पर्टिक्युलर एडिटर, द कंट्रोल ऑफ दॅट टर्मिनल इज असाइन टू द एंड युजर. एंड युजर ज्या पद्धतीचं प्रोसेसिंग करेल त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी ते एडिटिंग ऍक्शन परफॉर्म केले जाते. टर्मिनल डज नॉट इंटरफिअर विथ दॅट पर्टिक्युलर एडिटर. म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्हाला एरर येणार नाही की तुम्ही हे टेक्स्ट इथे ऍड करू शकणार नाही किंवा ही कमांड या ठिकाणी अलाउ केली जाणार नाही. ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट कन्सिडर in case of the screen editor. Now here example over an type existing string which user wishes to replace. User can bring the cursor over a character to be deleted and press a delete key. तुम्हाला जे कॅरेक्टर डिलीट करायचं तुम्ही डायरेक्टली काय करू शकता, डिलीट की प्रेस करून ते डिलीट करू शकता. तुम्हाला जर एखादा पॅराग्राफ डिलीट करायचा आहे ना, वी कॅन सिलेक्ट ऑल दी content you want to delete and using delete key we can delete that particular data. Okay, all these operations will handle very clearly, very easily using the
screen editor. Now here it is possible to see the effect of an edit operation on the particular screen. तुम्ही काय ऑपरेशन्स परफॉर्म करता त्यानुसार तो इफेक्ट इमिजिएटली तुमच्या समोर काय केला जातो त्या ठिकाणी डिस्प्ले केला जातो. नाउ इट इज व्हेरी इझी टू हँडल. Here example is given that is the VI editor, Emac editor or Notepad editor. Notepad, it is the familiar example of all of you. We can easily handle it. Okay, now that is the screen editor. According to screen editor, we can update content easily. We can edit every content on the given screen. Now next thing is nothing but the word processor. It is one type of editor. In case of the word processor, we can consider that is overcoming the limitations of screen editor. It allows one to use some format to insert. जे या ठिकाणी आता जसं आपण स्क्रीन एडिटर जर कन्सिडर केलं तर त्याचे काही लिमिटेशन्स आपल्याला या स्क्रीन एडिटरचे सांगता येतील. मग कोणते लिमिटेशन्स आले? आपण जो डेटा इन्सर्ट करतो तो आपण एका फिक्स फॉर्मॅटमध्ये तो डेटा त्या ठिकाणी इन्सर्ट करू शकतो. बघा तुमच्या एडिटरमध्ये, तुमच्या नोटपॅडमध्ये, स्क्रीन एडिटरचा जो नोटपॅड आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही जो फॉन्ट सेट केला तो प्रत्येक कॅरेक्टरला तो सेम फॉन्ट त्या ठिकाणी ऍप्लिकेबल असतो. ओके, तुम्हाला एका कॅरेक्टरचा फॉन्ट चेंज करता येत नाही. म्हणजे तुम्ही एक लाईन फॉन्टची 20चा फॉन्ट मध्ये लिहिली, दुसरी लाईन तुम्हाला 12 नंबरच्या फॉन्ट मध्ये द्यायची, तिसरी लाईन तुम्हाला 40 नंबरच्या फॉन्ट मध्ये द्यायचे. नाउ दीज थिंग्स शुड नॉट परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ स्क्रीन एडिटर. Now we overcome such a drawbacks of a screen editor. We can consider the word processor. It overcomes all the limitation of screen editor. It allows one to use some format to insert the images. We insert the files. Then we insert the videos or use particular font size, style of the fonts. Such features can be handled with the help of word processor. बघा तुमच्याकडे दोन टाईपचे एडिटर आहेत. एखादी नोटपॅड फाईल क्रिएट करायची, ओके, आणि ती राईट क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ओपन करताना ओपन विथ वर्ड प्रोसेसर पण येत आहे. ओके, तिथे येतोय वर्ड पॅड म्हणून आहे बघा. आपण जो वर्ड प्रोसेसर कन्सिडर करतो ना, वर्ड पॅड इट इज वन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर. द basic features which are not available in your notepad editor, it is a screen editor, and it is available. All the basic features or the advanced feature will be comes under that wordpad as a word processor. Or we can say another type, that is the MS Word. This is also one of the word processor editor we consider. Okay, now it majorly focus on the natural language, that is our English like languages. Okay, word processor use many commands like merging a text, moving one position to the another position, searching the text, finding and replacing the particular text किंवा एखादी स्ट्रिंग तुम्हाला फाइंड करायची आणि ती रिप्लेस करायची. These operations will be performed with the help of that particular word processor. But all these operations are not considered in case of the screen editor. Notepad तशी फॅसिलिटी आपल्याला प्रोव्हाइड करत नाही. फाइंड अँड रिप्लेसची फॅसिलिटी त्यामध्ये नाही. किंवा आपण जस्ट एखादी स्ट्रिंग जरी फाइंड करायला गेलो ती सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी इझिली फाइंड आउट होत नाही. फॉर दॅट पर्पज वी नीड टू मूव विथ एव्हरी लाईन ऑफ कॅरेक्टर्स इन दॅट पर्टिक्युलर एडिटर. All the particular drawbacks which are available in the screen editor can be eliminated with the help of word processor. Now next thing is nothing but document created by the word processor generally contains the file format specific. ओके, एक पर्टिक्युलर फाईलचा फॉर्मॅट त्या ठिकाणी द्यावा लागतो. तुम्ही जर वर्ड फाईल बनवली तर त्या ठिकाणी डॉकएक्स चाच फाईल फॉर्मॅट असतो. नाउ इट इज द specific file format which is required by the word processor. In case of the screen editor, we create any type of format. मी .c देणार, .java देणार, कुठल्याही टाईपचा फॉर्मॅट त्या ठिकाणी काय करू शकता, त्या फाईलला त्या ठिकाणी टेक्स्ट मेन्शन करणार. We can provide any type of file format to that screen editor, but in case of the word processor we require specific format of a file. Now this enables the functions like bold, italic, font, table, etc. We want to perform any type of operation with the help of word processor. This is the type of editor. Okay, now next thing is nothing but the that is structure editor. This structure editor is mostly used for the development of a programming or to write the programming languages for input to the particular program. Now editing is done using a specific structure, that is such editor requires a structure format. एका प्रॉपर फॉर्मॅट मध्येच आपल्याला इनपुट ह्या टाईपच्या एडिटर मध्ये द्यावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल वी कन्सिडर अवर सी एडिटर. सी प्रोग्रामिंगचा जो एडिटर आहे, ओके,
टर्बो सीचा जो एडिटर तुमच्याकडे तुम्ही यूज करता, त्या टर्बो सीच्या एडिटरमध्ये तुम्ही जस्ट लाईन ऑफ टेक्स्ट जर इनपुट दिलं आणि ती फाईल सेव्ह झाली, इट इज नॉर्मल टेक्स्ट फाईल विल बी कन्सिडर्ड. But we want to perform a programming, we want to write a program statement, we need to perform a structure of that program, or we write that particular program in a proper structure. त्या ठिकाणी त्याचे सिम्बॉलिक फॉर्मॅट्स, त्याचे यूज होणारे कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी त्या पद्धतीने पाहिजे आणि जे रूल्स त्या स्ट्रक्चरला असाइन केलेले आहेत, त्या प्रोग्रामला असाइन केलेले, त्या लँग्वेजच्या स्टेटमेंटला असाइन केले, all these rules will be followed by that particular statements in the given editor. Okay, now here example is given that if program wants to edit a specific text or segment in a program, the structure is specified by the user while creating and modifying the document. तुम्हाला कोणतं डॉक्युमेंट त्या ठिकाणी क्रिएट करायचं आहे, प्रोग्राम युजरला काय राईट करायचं आहे. Now we need to specify that particular structure of a program by the user, and accordingly it can be created or edited the given document in the structure editor. Now such editors are called as, or sometimes we call them as a syntax directed editors. ओके, सिंटॅक्स डायरेक्टर एडिटर्सला पण त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं, ऍज अ स्ट्रक्चर एडिटर म्हणून त्या ठिकाणी स्पेसिफाय केलं जातं. नाउ हिअर एक्झाम्पल इज गिवन दॅट एनएलएस विच इज द ऑनलाईन सिस्टीम, व्हीबी प्रोग्रामिंग लँग्वेज माहिती आहे तुम्हाला. .NET जे फ्रेमवर्क आहे, त्या फ्रेमवर्क वरती तुम्ही जे प्रोग्रामिंग करता, समजा तुम्ही व्हीबी एडिटर कन्सिडर केला, व्हीबी लँग्वेजचा प्रोग्राम रन करत असाल तर तिथे जो एडिटर ओपन होईल व्हीबी एडिटर असणार आहे. तुम्ही जर नेटबिन ओपन केलं, नेटबिन मध्ये तुम्ही जो एडिटिंग परफॉर्म करता त्याच्या पर्टिक्युलर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला काहीतरी फॉर्मॅट मध्ये प्रोग्राम द्यावा लागतो. तो नेटबिन चा एडिटर असणार आहे. ओके, काहीतरी स्ट्रक्चर त्याचं डिझाईन केलेलं आहे आणि त्या स्ट्रक्चरनुसार तुम्हाला त्या ठिकाणी काय केलं जातं, ते एडिटिंग अलाउ केलं जातं. आणखी एक एडिटर तुमच्याकडे आहे प्रोग्रामिंगसाठी, तुम्ही वापरला पण असेल, एडिट प्लस म्हणून नवीन एडिटर आलेला आहे. तो एडिटर पण त्या ठिकाणी काय केलं जातं, तो एडिट प्लस एडिटर यूज टू डू अ प्रोग्रामिंग इन केस ऑफ द structure editor. Now these are nothing but the structure editors used in your programming language or to develop the programming language. NetBeans, it is one of the particular IDE and it allow us to edit the program. युजरचा जो प्रोग्राम असेल तो एडिट करण्यासाठी तो अलाउ करतो इन अ पर्टिक्युलर लँग्वेज. कोणती लँग्वेज, सपोज या ठिकाणी आपण जावा लँग्वेज कन्सिडर केली तर जावा लँग्वेज साठी त्याचं एडिटिंग त्या ठिकाणी काय केलं जाईल, अलाउ केलं जाईल. त्यानुसार त्या लँग्वेजच्या फॉर्मॅटनुसार तो प्रोग्राम काय केला जातो त्या ठिकाणी ऍड केला जातो. दॅट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर एडिटर. ओके, हिअर वन एक्झाम्पल इज गिवन दॅट फॉर द स्ट्रक्चर एडिटर करस्पॉन्डिंग टू दॅट इज द व्हीआय एडिटर. आता व्हीआय एडिटरचं एक्झाम्पल आपण पाठीमागच्या टाइप मध्ये पण बघितलं, दॅट इज वी कन्सिडर द स्क्रीन एडिटर ऍज अ व्हीआय एडिटर, बट इट इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर एडिटर. व्हीआय एडिटर ऍज अ स्ट्रक्चर एडिटर म्हणून सुद्धा काय केलं जाईल त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं जाईल. नाउ इट इज द फुल स्क्रीन टेक्स्ट एडिटर दॅट कम्स विथ नियरली एव्हरी युनिक्स सिस्टीम. प्रत्येक युनिक सिस्टीम मध्ये तुमच्याकडे तो व्हीआय एडिटर त्या ठिकाणी आलेला असतो. व्हीआय गेट्स इट्स नेम फ्रॉम बिंग अ व्हिज्युअल एडिटर. व्हिज्युअल व्हीआय म्हणजेच काय आलं, तो व्हिज्युअल एडिटर. त्या नावानुसार तो स्ट्रक्चर एडिटर काय केलं त्या ठिकाणी कन्सिडर केला, किंवा तो व्हीआय एडिटर त्या ठिकाणी कन्सिडर केला. नाव हाऊ इट विल वर्क, व्हीआय एडिटरचे फीचर्स काय आहेत, कशा पद्धतीने याचं वर्किंग त्या ठिकाणी परफॉर्म केलं जातं. नाव it has many powerful commands that utilize just the alphanumeric keys. It does not require special function key. व्हीआय एडिटर इम्प्लिमेंट होण्यासाठी तुमच्याकडे काही अल्फान्यूमेरिक कीज आहेत, त्या कीजचा युज करून तुम्हाला तो एडिटर इम्प्लिमेंट करता येतो. जसं की या ठिकाणी कॅपिटल क्यू किंवा क्यू जर वापरला तर तो क्वाईट साठी युज केला जातो, म्हणजे व्हीआय एडिटर तुमचा क्वाईट होईल. इन्सर्ट साठी तुम्ही आय युज करणार, कंट्रोल आय जर वापरला तर त्या ठिकाणी काय होतं, इन्सर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता येतं. म्हणजे आपण त्या ठिकाणी त्या एडिटरमध्ये टेक्स्ट इन्सर्ट करू शकतो, प्रोग्राम टेक्स्ट त्या ठिकाणी ऍड करू शकतो, किंवा इन्सर्टची जी की असते तुमच्या कीबोर्डवरती ती युज करून सुद्धा तुम्हाला काय करता येतं, त्या एडिटरमध्ये इन्सर्शन परफॉर्म करता येतं. कॅपिटल एस जो आहे तो सेव्हिंग साठी वापरला जातो. ओके, जे टेक्स्ट आपण त्या ठिकाणी ऍड केलं ते सेव्ह करायचं असेल तर कॅपिटल एस युज होतो. रन करायचं असेल, प्रोग्राम लिहिलाय, प्रोग्राम रायटिंग कम्प्लीट झालंय आणि त्याचं एक्झिक्युशन करायचं, रन करायचं, तर तुम्ही कॅपिटल आर किंवा सिंपल आर की जर प्रेस केली तर तो काय करतो, त्या ठिकाणी तुमचा प्रोग्राम रन करण्यासाठी अलाउ करतो. दीज आर नथिंग बट सिंगल कॅरेक्टर्स विल यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर एडिटर, दॅट इज द VI editor. Now it is very easy to handle with the help of that character. तुम्हाला जास्त काही कमांड द्यायचं नाही, वेगळे काही फंक्शन कीज त्या ठिकाणी युज करायचे नाही, जेणेकरून त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स वाढतील. वी सिम्पली यूज द पर्टिक्युलर कॅरेक्टर्स टू डू द ऑपरेशन्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर एडिटर. नाउ VI editor is a small program that does not requires a lot of system memory or CPU time. व्हीआय एडिटर हा खूप छोटा एक सिंपल प्रोग्राम आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही ते सिंगल कॅरेक्टर थ्रू त्या ठिकाणी ऑपरेशन परफॉर्म करू शकता. त्यामुळे तो जास्त सिस्टीम मेमरी अक्वायर करत नाही किंवा सीपीयू चा टाइम जास्त त्या ठिकाणी एक्झिक्युशन साठी
consider करत नाही. It is very simple to implement, very cheap to store in the computer system. It is work very fast even on a large file. तुमच्या कितीही लार्ज फाइल्स असतील तरी सुद्धा हा जो VI एडिटर आहे याचं वर्किंग हे फास्ट असणार आहे. इट इज कम्प्लिटली टर्मिनल डिव्हाइस इंडिपेंडंट. इथे तुम्हाला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन नाहीये काय, तुम्हाला टर्मिनलच यूज करावं लागेल. कम्प्लिटली टर्मिनल कमांड्स त्या ठिकाणी काय करायचं तुम्हाला यूज करायचं. ओके, these are some features provided by the VI editor. Now next thing is nothing but VI editor has three type of modes, that is command mode. We consider the different types of characters. Then insert mode, command mode in the sense we according to the command it can handle the task of the given text. ओके, काय टेक्स्ट तुम्ही दिले, काय टास्क तिथे दिलाय, तो दिलेल्या कमांड नुसार तो टास्क हँडल करेल. दुसरा मोड असणार आहे त्याचा इन्सर्ट मोड, म्हणजे तुम्हाला जेव्हा तुम्ही तो इन्सर्ट मोड ऑन कराल त्याच वेळेस त्याचं इन्सर्शन त्या ठिकाणी परफॉर्म केलं जाईल, ते टेक्स्ट एडिटिंग त्या ठिकाणी परफॉर्म केलं जाईल. कमांड लाईन मोड, कमांड लाईन मोड म्हणजे तुम्ही टर्मिनलवरनं त्या VI एडिटरमध्ये जो प्रोग्राम राईट केला त्या टर्मिनलवरनं, किंवा तुमचं जर समजा डॉस प्रॉम्प्ट कन्सिडर, आता ऍक्च्युअली VI एडिटर हा लिनक्स मध्ये आहे. ओके, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला काय करावं लागेल, कमांड लाईनचा यूज करायचा, म्हणजे थोडक्यात टर्मिनलचा वापर करायचा आणि त्या टर्मिनलवरनं त्या ठिकाणी काय करायचं, त्याचे जे काही प्रोसेसिंग असेल ते प्रोसेसिंग त्या ठिकाणी काय केलं जाईल, परफॉर्म केलं जाईल. दीज आर थ्री डिफरंट मोड्स टू बी परफॉर्म बाय द particular VI editor. Now these are different types of editors which is considered in case of our programming or in case of the operating system. We consider or we conclude all these types of editor we use every time. We can consider or we can handle all these editors in your programming also. आपण हे प्रोग्राम करत असताना त्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये हे त्या टाईपचे एडिटर्स काय करत असतो, यूज करत असतो. VI एडिटरचं एक्झाम्पल जर तुम्हाला बघायचं असेल किंवा VI एडिटर तुम्हाला जर रन करायचं असेल, तुम्ही जी एडिट ओपन केल्यानंतर तिथे तुमचं इन्सर्ट नावाचं एक बटन आहे बघा, कीबोर्ड वरती असतं. तर ते इन्सर्ट बटन काय करायचं, प्रेस करायचं. तुमचा जी एडिटर त्या ठिकाणी VI एडिटर मध्ये काय केलं जातं, ट्रान्सलेट केला जातो. ओके, किंवा तुम्ही डायरेक्टली जरी त्या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये सर्चिंग साठी टाकलं काय, दॅट इज VI एडिटर, तर तो VI एडिटरच्या कमांड त्या ठिकाणी पास करतो. एखादी फाईल क्रिएट करताना जसं तुम्ही जी एडिट फाईल नेम डॉट TXT किंवा फाईलचं नाव देता, बरोबर, त्याच पद्धतीने तुम्ही काय करणार, VI जसं जी एडिट कमांड वापरली जी एडिटरसाठी, तसं VI आणि त्यानंतर फाईलचं नाव द्यायचं. त्या VI एडिटर मध्ये ती फाईल काय केली जाते, ओपन केली जाते. दॅट इज नथिंग बट द रिप्रेझेंटेशन ऑफ दॅट VI एडिटर. मग त्याच्यामध्ये त्याच्या कमांड्स आल्या, त्या कमांड नुसार तुम्ही तो एक्झिक्यूट करू शकता, त्या कॅरेक्टर नुसार त्याचे ऑपरेशन, त्याची प्रोसेसिंग त्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. ओके, all these points will be considered under that VI editor, and this chapter is conclude here. Okay, the chapter, all the points under that editor will be completed. Now next we will be consider the different assignments related to that editors. Okay,